Bueno, vamos a ver qué tal está esto. Dios mío, no se ve muy bien, que digamos. El problema del streaming. Se ve todo borroso, Dios mío. Seguro que encima con el streaming que estoy haciendo yo se va a ver peor. Far Cry 6. Wow. Ese es Big Navi. Ese es Big Navi. 6800 XT o 6900 XT, una de esas dos. Welcome everyone. Thank you all for joining us today for this second half of our next-gen PC platform launch. I loved seeing all of your excitement when we introduced the Ryzen 5000 series a few weeks ago. It was actually the most watched launch video in AMD history. And I must say, we're very proud of what Zen 3 brings to gamers. But today is all about Big Navi. I'm really excited to show you the new RDNA2 architecture and our full stack of Radeon RX 6000 series products. As you know, we brought the first generation of RDNA architecture to market in 2019 with the Radeon RX 5700 XT. And with the combined launch of the 5700 XT and the Ryzen 3000 series, AMD became the first company to introduce a high-performance CPU and GPU together. And we delivered a winning combination of computing and gaming performance, including atrás, yo le voy a AMD. Yo ya tengo AMD en mi casa. Tengo mi Ryzen 3600. Me falta la tarjeta, no sé cuál, si es por Nvidia o por AMD. Depende de esto. Depende de esto. Microsoft Xbox Series X and Series S or the Sony PlayStation 5, we are so proud that AMD is enabling these incredible gaming experiences, which is why we like to say that AMD is where gaming begins. Now, earlier this month, I showed you our new AMD Ryzen 5000 series, the world's best gaming processor. Our next-gen Ryzen processor combines absolute performance leadership in single-threaded performance, gaming, and creative workloads with leadership performance per watt. And for millions of you, it's a drop-in upgrade to your existing AM4 motherboard. Now, as successful as we've been with Ryzen, many of you have asked us to compete at the highest end of gaming GPUs as well. Sí, eso Today, queremos. we're ready to show you exactly what we've been working on. I'm so excited to show you the Radeon RX 6000 series. It's absolutely the most powerful gaming GPU we've ever built. I think you'll be pretty pleased with what you see. I often talk about the fact that we're on a journey, and we are on a journey. Just like with our Zen CPU architecture, we're on a multi-year journey in GPUs with our RDNA architecture. We designed RDNA specifically for gaming, and our first-gen RDNA products delivered 50% better performance per watt over our GCN architecture. We wanted to take another big step with RDNA 2 and deliver another 50% generational improvement in per watt. 50% And with de RDNA eficiencia. 2, we also set the very ambitious goal to deliver leadership gaming performance. And now I'm very happy to show you for the first time Big Navi. This is the chip at the heart of our Radeon RX 6000 series. 26.8 billion transistors built with leading-edge 7nm process technology. Big Navi is our first product powered by RDNA 2. We have made incredible progress on the architectural front.
And now let me turn it over to AMD fellow Laura Smith to give you more details on the architecture. Thank you, Lisa. Our graphics architecture roadmap has a clear goal: gaming leadership across the ecosystem. The GCN was a great architecture, but we knew we needed to rethink graphics and build the best engine for the future. We wanted to build a set of technologies that game developers could use across all platforms. The first major step was RDNA, introduced last year. RDNA was a new architecture and used a 7-nanometer process node, which helped us with the large initial gains. We committed to you that our engineers had plans in the works for RDNA 2, and we would be back quickly with another significant improvement. By combining our expertise in CPU design, deep gaming history, and broad ecosystem partnerships, RDNA 2 is built to be the gaming architecture for all gamers across console, PC, and beyond. We had some very ambitious goals with RDNA 2. Significantly higher performance, 50% improvement in performance per watt, and new hardware features. Individually, each of these goals is challenging. When combined, they become extremely difficult because as you push performance, a natural side effect is more power. New features also mean more computation, further challenging both speed and power metrics. For RDNA 2, we made significant gains in all these areas. The compute unit is the core of the architecture. We advanced all aspects of the compute unit design, leveraging techniques first developed in CPUs. We deployed pervasive fine-grained clock gating, reimagined the pipeline to aggressively maximize performance while minimizing data movement. In combination, these elements made the compute units 30% more energy efficient, allowing them to be pushed faster. Gaming at 4K requires more data to be brought into the chip. The amount of data more than doubles as we move from 1440p to 4K. The more efficient the memory subsystem is, the higher fidelity the images are, and the more Sí, le he puesto más caché a la memoria. Interesante. we took a new approach to solving this technical challenge for gaming and deployed a graphics-optimized, high-density, high-speed cache based on the Zen L3 cache. We call this the Infinity Cache. The Infinity Cache minimizes DRAM bottlenecks, latencies, and power consumption. Our specialized Infinity Cache, combined with a 256-bit G6 interface, delivers more than twice the effective bandwidth of a traditional 384-bit G6 solution and at lower power consumption. High frequency is important for gaming performance. RDNA 2 is built with custom libraries and high-speed design flows, maximizing frequency in 7-nanometer. With RDNA 2, our silicon design and architectural improvements, we are able to deliver 30% faster frequencies in the same 7-nanometer process node. Pulling all this together, the RDNA 2 architecture beats our aggressive performance per watt goal, achieving 54%. With RDNA 2, we also focused on bringing new hardware features into the architecture. We partnered closely with Microsoft on DirectX 12 Ultimate features, including DirectX Ray Tracing, variable rate shading, mesh shaders, and sampler feedback. RDNA 2 will also support Microsoft ¿Estoy cocinando? DirectX API. ¿Qué estás We're cocinando? excited about this new API that will enhance the gaming experience by Te hago resumen. Va a tener ray reducing game tracing. asset load times from large SSDs. We compared the performance of RDNA 2 to our prior generation. And when we put it all together, on la average, miércoles, el doble. RDNA 2 delivers double the performance and with great power efficiency. We are so proud of what we've accomplished with RDNA 2, and we are not stopping. The team is executing to plan, RDNA 2 is here, and the RDNA 3 team is well into execution. Let me welcome Scott Herkelman to show RDNA 2 in our new RX 6000 series products. ¿Arroz? Ah. Bien, bien ahí. Hello to all of the gamers tuning in, and welcome to our Radeon RX 6000 series product reveal.
As a hardcore League of Legends and ¿Y si no es Borderlands Batif? 3 player and playing these games on our RX 6000 series over the past few weeks, I'm so excited and proud to be here with you today. Allow me to introduce you to our brand new AMD Radeon RX 6800 XT graphics card. The 6800 XT is purposefully designed to play all of your favorite AAA games at 4K and below resolution. Ah, la 16 de memoria. 16. It comes with 72 compute units Qué bien, and qué runs with a bien. game clock of over 2 gigahertz. This card features a 2.25 gigahertz boost clock that pushes some of the highest frequencies we've ever achieved, all thanks to the incredible work done by our engineering team on the RDNA2 architecture. The 6800 XT will also feature 128 megabytes of Infinity Cache that is power efficient while driving the bandwidth needed for high-resolution gaming. Paired with 16 gigabytes of blazing fast GDDR6 memory, you'll be ready for the most demanding high-resolution games that you want to play. And we've delivered all of this incredible performance with a total board power of just 300 watts. As you can see, Oh, the 6800 300. XT not Qué only bien, delivers on qué 4K bien. 60 frames per second, but in most cases, it overperforms. We've been maxing out all the settings in games like Battlefield 5, Borderlands 3, and Call of Duty Modern, and we've delivered all of this incredible performance with a total board power Dijo que of superaba la just 300 3080. watts. As you can see, the 6800 XT not only delivers on 4K 60 frames per second, Ah, but ya in no. most cases, it overperforms. We've been maxing out all the settings in games like Battlefield 5, Borderlands 3, and Call of Duty Modern Warfare, and the performance has just been awesome to experience. Let's take a look at how the 6800 XT competes head-to-head against the latest offering from the competition. Here, we compare their best API scores to our best API scores, the best versus the best. And as you can see, the 6800 XT trades blows and has some significant wins across a variety of titles. And it does all of this at less power consumption than the competition. For the 1440p gamers out there, we have some great results for you too. Over the last several years, more and more gamers have adopted 1440p monitors as their display of choice. Here are the same games we showed you before, running the same best versus best API scenario at 1440p resolution. I personally love seeing so many games running at over 100 frames per second with all of the settings maxed out. This is just an incredible amount of performance. All in all, the 6800 XT is a fantastic choice for enthusiast gamers. We even have more performance we are delivering with two very cool features. The first is a one-click overclocking button we've built into our Radeon software package that we call Rage Mode. Now, Rage Mode automatically takes advantage of the overclocking headroom built into your GPU to give you every bit of performance it has to offer. And the second is made Autoverclock, nada possible mal. Para quien no lo because of sepa the hacer, fact como that yo. only AMD can deliver both high-performance processors and high-performance GPUs. We call this new feature AMD Smart Access Memory. AMD Smart Access Memory unlocks the greater amount of high-speed memory from the AMD Radeon RX 6000 series graphics cards to the AMD Ryzen 5000 series processors, and it delivers additional levels of performance in games. Simply pair these components with our 500 series chipset motherboards, enable the setting in the BIOS, and the performance uplift becomes automatic. When you combine AMD Smart Access Memory with the one-click overclocking of Rage Mode, you'll get a boost in performance in many of the games you love. We're seeing up to a 13% performance increase. Nada mal. And that's before game developers begin to optimize for this new capability. Now, we know a lot of you absolutely love frames per second performance just like us. However, we can also improve the game experience by reducing latency. The differences of milliseconds of latency in a competitive game can be the difference between a major win and a major loss. Last year, we pushed the industry to recognize there was a better way to provide competitive gamers with less latency from mouse click to Maldición, tengo que trabajar. giving competitive gamers who own the RX 5000 series a serious leg up on their competition. Today, we are pushing the boundaries again and further reducing latency in competitive games for even better results. Combining the latest implementation of Radeon Anti-Lag with the FreeSync monitor can reduce lag in your DX9 and in your DX11 games.
In Fortnite, for example, gamers can realize up to 8 milliseconds of latency reduction by simply enabling Eso está chévere, como un monitor con FreeSync, que More todos tienen. recently, we introduced Radeon Boost, a Eso está unique bueno. feature that's a step beyond anti-lag. For select games, Radeon Boost offers dynamic resolution in response to your mouse or controller inputs, leading to higher frame rates and, as a result, quicker responses to your input. Both Radeon Anti-Lag and Radeon Boost can be enabled via the Radeon software. Al final la gente se compra esto para jugar Among Us y and para neither el of them require Fortnite. a proprietary Hasta el Fortnite tiene sentido, pero or a Among game Us. integration to provide latency-reducing benefits. As you can see, the combination of these technologies can contribute up to 37% latency reduction in highly competitive games like Fortnite running at 4K. Now, performance is king, but let's talk for a minute about how we are improving the visual experience as well. With full hardware support for DX12 Ultimate, the Radeon RX 6000 series is ready to enable ray tracing and variable rate shading in upcoming titles. We've also expanded our library of Fidelity FX features to work hand in hand with ray tracing, compute, and shader effects to enable the higher level of visual fidelity while ensuring high frame rates. For DX12 Ultimate, we've added an optimized denoiser for ray tracing effects and a variable rate shading algorithm that can adapt image quality based upon luminance and motion. We've also added a suite of compute-based effects to be used alongside ray tracing, like optimized screen space reflections and an optimized ambient occlusion. We're always looking to help developers with new initiatives and are already working on a super resolution feature to give gamers an option for more performance when using ray tracing. As of today, our AMD Fidelity FX supported games list has grown to 35 titles using a variety Es el DLSS, pero peor. Let's take a look at some of these new features in an upcoming game with never-before-seen footage ¿Lo mejorarán? from Counterplay Studios and their fantastic game, Godfall. Godfall is a brand new third-person perspective, next-generation looter slasher that challenges gamers to engage in high-impact melee combat as they hunt for loot, equip legendary armor, and defeat vicious enemies. Leveraging the latest DirectX 12 Ultimate API, Godfall features DirectX ray tracing, variable rate shading, and supports Fidelity FX CAS to deliver incredible levels of stunning fidelity. I personally can't wait to play this game, and I think it looks absolutely fantastic. Now, let's hear from a few more of our game developer partners about the work they've done with us on RDNA2 and what you can expect in their games coming soon. Far Cry 6 con Fidelity FX. I'm here to talk about Far Cry 6 and some of the new technologies we've been collaborating with AMD on to make our game the most immersive and beautiful Far Cry ever. We've been working together. ¿Qué es DirectX? Ah, DirectX es una API. Una API es como que el... ¿Cómo decirlo? Es como que una... Es lo que usas para andar programando los juegos. Y como es como que una base. Y esa base la vas Microsoft la va mejorando y añade nuevas características y las tarjetas tienen que darle soporte a eso. Por ejemplo, la última tiene soporte para Ray Tracing y están usando eso pues para darle nuevo Ray Tracing a las tarjetas y las lucecitas y esas cosas. Mejor que la RTX o no. No, está igual. Está, en teoría, según ellos, es al mismo nivel. Claro que sería bueno verlo en una comparativa neutral, ¿no? Another great feature on the RX 6000 is Dxr Ray Tracing. Here you can see ray tracing evident and how the shadows are interacting. A mí yo lo que quiero saber es el precio. De nada me vale que sea igual si cuesta más caro. Van a mejorar el WoW, en serio. Ese juego está todo viejo, ¿eh? The RDNA2 architecture and the Radeon 6000 series allowed us to ¿En serio estoy bugueado? some of the latest DirectX Ah, sí, estoy bugueado. technologies into our engine. Real-time ray traced Gracias por el aviso. No me había dado cuenta, es que cambié el monitor y ahora todo se ha distorsionado. Ahí está. Gracias. Immersion and detail into the world.
Over the next few weeks, developers Sí, are sí, sí, making sí, no. incredible games Tiene we've razón, tiene never razón. before seen gameplay with gorgeous graphics that use a combination of ray tracing and fidelity effects running on the Radeon RX 6000 series graphics cards. Be sure to check out AMD.com starting tomorrow to see more. I'm happy to announce that the Radeon RX 6800 XT will be available on November 18th, starting at $649. Como que $50 menos, no puede But we ser. are not done yet. Today, No puede we're ser, also tienes que ponerle launching menos the Radeon precio. RX 6800 with 60 compute units, a 1.815 gigahertz game A ver, ¿esa es del pueblo o no? clock of over 2.1 gigahertz. It will feature the same 128 megabytes of Infinity cache 16 and be gigas. available with 16 gigabytes of GDDR6 memory with a board power of just 250 watts. The Radeon RX 6800 is a fantastic entry into 4K gaming, delivering more performance than the 2080 Ti, which was launched at $999. The Eso me 6800 gusta. delivers over 60 frames per second in all of these games, giving Mejor you que the la confidence 2080 Ti. you need to step into the 4K gaming experience. That same great performance extends to 1440p resolution, where the RX 6800 tears through the latest games, delivering about Vamos, 18% $500, more 500, performance than the 500. 2080 Ti on average. The Radeon RX 6800 will be available to gamers starting at a price of $579 on November 18th. Now, let's bring back Ya, the esa no action está to wrap mal. things up. Esa no está mal. Mucha memoria, debería tener 12 y estar más barata. Thanks, Scott and Laura. The AMD Radeon 6800 XT and 6800 deliver simply incredible 4K and 1440p gaming experiences. Oportunidad perdida. This is the Sí, o sea, power el precio of está bien, pero AMD. no And podían once again, matarlos, with ¿no? smart Podían access matarlos. memory technology, Y gamers no lo can han even hecho. get higher frames per second when pairing Radeon 6000 GPUs with Ryzen 5000 series. Now, I saw online that some of you were wondering which big Navi product we previewed during our Ryzen 5000 launch earlier this month. For the record, that was the 6800 XT. But you know, we always save the best for last, and I always get the most fun jobs. So today, that means I have one more GPU to show you. We didn't stop Una más. with the Ah, la Radeon 6900 RX XT. 6800 XT. We knew Ah, del that the monstruo. RDNA2 architecture could give gamers even more. I'm so excited to share with you for the very first time the AMD Radeon RX 6900 XT. Now, isn't this just absolutely gorgeous? And you'll see that it's actually relatively compact for all the performance that it delivers. It's actually the same size as our 6800 XT card. Our top-of-the-stack Radeon GPU is built for the ultimate in 4K gaming performance. The 6900 XT combines 80 compute units with a 2.25 Bueno, eso va a estar un GHz montón, clock ¿no? Eso to está deliver claro. even more performance at Es the como highest la settings. 3090 de With AMD. 16 gigabytes of graphics memory, the 6900 XT is ready for the most demanding next-gen games. And with the power efficiency of RDNA2, we've been able to deliver all of this with a total board power of 300 watts. Now, Laura showed you that we achieved a 54% generational improvement in perf per watt with the 6800 XT. With the 6900 XT, we improved things even more, hitting 65% more performance per watt over first-gen RDNA. I'm so proud of our engineers who worked incredibly hard to optimize every aspect of RDNA2 to achieve this performance. Now let's see how all of this translates to gaming performance. Running at 4K with the highest settings, the 6900 XT looks absolutely fantastic. It's extremely competitive across the board, consistently delivering high frame rates in your favorite games. Uy, si le hace la pelea a la 3090, qué bestia. Against the competition in Battlefield 5, Call of Duty, and Gears of War 5. All of this is at lower power with a smaller card form factor. Now, let's talk about price and availability. The AMD Radeon RX 6900 Obviamente iba a estar XT carísima, will be eso claro. available on December 8th, starting at $999. Que a nadie le importa. You asked for AMD to bring the highest graphics performance to the gaming market, and we're doing just that. I hope you now feel that with the Ryzen 5000 series and the Radeon 6000 series, AMD is your best choice for your next generation PC gaming platform. Whether you want a game with ultimate performance in AAA titles at 4K resolution, Falta la 6700 or you're XT an para el esports pueblo. fan who needs incredibly high frame rates and responsiveness. ¿Está bugueada mi Across the cámara? board, Uy. every Ah, gamer sí. at every price, AMD has the CPU and GPU combination for you. So I hope you're as excited as we are.
We can't wait to get these products in your hands. So look for the Ryzen Ya no estoy 5000 bugueado, series starting gracias. November 5th, the No sé por qué Radeon pasa RX eso. 6800 series starting November 18th, and the Radeon RX Sí, un 6900 K, XT ¿no? starting Sí, sí. December Es que 8th. esa es la, To la wrap up the competencia de la, year, this has de been la quite the 3090. journey for Esa us. no le And importa a I'm nadie, la incredibly verdad. proud of our CPU and GPU teams who have worked years for this moment. Falta la 6700 XT, AMD la que debería delivering estar the best $400, to the industry. We 450. want to thank all of you Esa, for your esa passion and falta. enthusiasm and for always pushing us to be the best. ¿Qué problema? ¿Qué problema? La 6700 XT, creo, según dicen, iba a tener 12 de RAM. Y eso estaría bien en realidad. Pero pucha, no está. Seguramente van a anunciarla después. Ah, no sé qué dijo de la... ¿Cuándo va a estar disponible? Solo vi que iba a estar en diciembre. ¿Y las otras? We always save the best for last, and I always get the most fun jobs. ¿Y las So otras? today, that means I have one more. Acá dice, creo, ¿no? Noviembre 18, no me falta mucho. Gamers starting at a price of $579. ¿A qué precio llegarán acá? ¿Qué precio llegarán acá? Eso me interesa mucho también. GG, no de $200, porque siempre hay comentarios así. RIP Nvidia. When it's available, Nvidia is dead. PS5, ¿qué tiene que ver PS5 aquí? What about DLSS? CUDA hay NVENC. Eso sí, un montón de cosas que no tienen. GG, RIP Nvidia and RIP Intel 2. Si te sobra platita vacancia. El 8 de diciembre. Sí, no, las otras van a estar el 19. La del 8 es ya la competencia la 3090. Esa es la tarjeta para el que no le importa pagar. Tienes lo mejor, pero a un precio exagerado. Eso no lo vale. No tiene ningún sentido comprarse esto a menos que te sobre el dinero. Las otras están más razonables. Y falta la gama media. Todo es gama alta hasta ahora. Falta una gama media. Una 6700 XT. O una 3060 Ti. Esas cosas van a estar interesantes. Una 6700 XT que rinda como la 3070. Eso estaría bien. Pero pucha, ¿cuándo lo presentarán? El DLSS le da mucha ventaja de Nvidia. Esa vaina va a empezar a llegar a muchos más juegos. Sí, no, el DLSS es lo máximo. Ahora está que potencian el Fidelity FX, pero no es lo mismo. Bueno, la verdad es que hay un montón de términos técnicos que a los que no entiendo, porque dijeron que iban a mejorar el Fidelity FX. Pero no creo que sea igual, ¿no? Ya veré, tendré que meterme a la web a ver qué cosa pasa. Me parece un poco elevado, ¿ah? Yo creo que le sobran como que $30. Si le ponían $30 menos a las dos, ya estaba. El precio no está mal, pero era la oportunidad como para matarlos, ¿ah? O sea, no es nativo. Bueno, el DLSS tampoco es nativo, ¿eh? Pero es que funciona de otra forma. El otro es como. El DLSS rescala con una inteligencia artificial y el Fidelity FX creo que es como un super filtro. Que hace todo más nítido, pero no es igual. Bueno, no sé, lo han mejorado, así que habría que ver qué ha pasado ahí también. Sí, pues, hasta se ve mejor el DLSS. Es increíble eso. Es una locura. Es una locura, la verdad. Es buenísimo para 4K, hasta para el 2K puede valer. Juegas hace como que el juego se renderice en 1080 y en realidad es como si estuviera jugando 2K. Te ahorras un montón de potencia. Por ahora creo que solo hay 3 juegos nada más que tienen eso. Fortnite, Control y Death Stranding. Por ahí hay uno más, pero no me acuerdo. Pero van a llegar a más. Watch Dogs Legion va a tener Cyberpunk, van a tener Mortal Shell creo que iba a tener, no me acuerdo. Varios juegos ya estaban preparándose para eso. Como 10 juegos más. O sea, sí está bien. De hecho, sí, es un buen motivo. Más que los rayitos, ¿sabes? Los rayitos son tonterías. A mí no me llama tanto la atención. Esa 6800, la segunda que mostraron, podría ser. Sí, bueno, no sé, lo mío me gusta 4K 60.
A mí no me gusta, o sea, en una tele puede ser, pero en un monitor. O sea, prefiero 144 FPS, me gusta más. Si vas a jugar en monitor 4K, no sé si sirve tanto, ¿eh? Como estás tan cerca y la pantalla no es tan grande. Seguro que sí se nota, pero no sé si tanto, ¿eh? En una tele sí puede ser, en una tele de hecho que sí. Sí se nota más porque la tele es más grande y todo eso. Claro, la gracia es que lleguen los AAA con eso. Porque los AAA son los que tienen, los que demandan mucha potencia. De hecho, son los que... O sea, importa que vengan esos con el DLSS. Un indie no importa. Y si le meto una TV. Ah, ya, si le metes en una TV, sí, pues. Sí, sí. Sí, de hecho, lo bueno de las AMD es que tienen bastante VRAM. Y eso ayuda en 4K. La 3070, por ejemplo, se puede quedar un poquito corta porque tiene 8 nomás. Mejor solo ve hasta 60 FPS. No, pero 60 está bien. A 30 sí no me gusta. 60 mínimo. 60 mínimo es lo justo. Bueno, me voy porque tengo que chambear. Y estaba chambeando, pero estaba buena la presentación, así que lo dejé. No sé qué pasará. Me parece, como tú dices, los precios están un poco elevados. Podría ser. Le quitaban un poquitito nada más. Ya hubieran estado muy bien. Pero bueno, ya veremos. También vamos a ver con qué precio llegan a Perú y todo eso. Sí, bueno, no sé qué podría hacer AMD con el DLSS. También el rendimiento en Ray Tracing dicen que es peor en estas tarjetas, así que no me hace mucha gracia este pagar un precio similar y tener peor rendimiento en eso. No me importa tanto, pero si está lo mismo, pues no lo veo. O sea, es una desventaja. ¿Para cuánto el Sonic? ¿Verdad? Puede ser hoy día mismo. Puede ser hoy día mismo. Sí, déjame ver. Tengo una reunión hasta las 7 y de ahí, de ahí fácil le meto un Sonic. A ver qué es. Sí, ojalá traigan. Ojalá primero haya stock, porque no hay stock de nada. Y que las traigan a buen precio acá. Por algún motivo extraño, las tarjetas de AMD están mucho más baratas en Perú que las de Nvidia. Supongo que porque Nvidia pega más y les ponen un poquito más de precio. Si pasa eso, pues AMD es buena opción. Pero si por ahí se ponen a ponerlas un poco más caras, pues no vayan ni loco, ¿no? ¿Carreras? No, el Sonic 4 episodio 2. Lo mejor es esperar los benchmarks. Sí, porque AMD, no sé. O sea, cuando dicen algo, está muy inflado. Cuando dijeron que la 3080 era hasta dos veces más potente que la 2080, ese hasta dos veces solo era en Minecraft, en todos los demás no. Pero igual era como que 65, 70% más. O sea, era un montón igual de diferencia. No, dicen que también estaban trabajando en una 3070 Ti como para luchar con la 6800. Esa podría estar bien. Esa podría estar bien porque la 3070 Ti que rumoreaban no era una 3070 mejor, sino que era una 3080 recortada. Aunque suene raro eso, es mejor que sea una 3080 recortada que mejor en la 3070. Porque iba a tener mejores memorias y tal. Eso iba a estar interesante. Supongo que la pondrían a 600.
y a 600, la 3070 Ti sería la ganadora, de hecho. Porque tendrías el rendimiento parecido a la 3080, más barato, y por $100 más te llevarías algo muchísimo mejor que la 3070. Esa, esa podría ser. Sí, 8 gigas de RAM se puede. 8 gigas de RAM se queda corto en 4K. Hay un youtuber, no sé si lo sigues, Michael Quesada. Es bueno, ¿eh? Hizo pruebas con juegos actuales, con su 2080 Ti, para ver cuánto gastaban de VRAM en 4K al máximo. Y había un par de juegos que ya pasaban, creo que el Resident Evil y otros juegos más ya pasaban, consumían 8, ya consumían 9, 10 de VRAM. Pero consumo real, ¿ah? Así que si ya hay juegos que hacen eso, pucha, imagínate de acá a 2 años. Yo creo que se puede quedar corto. Sí, sí, con calma, porque también falta la gama un poquito menor. O sea, esta gama arrasa con 4K y con el 2K se lo come. Pero un poquito menos tampoco estaría mal. Un poquito menos todavía se mueve bien. Claro, tendrías que jugar bajándole las texturas. Ya no podrías ponerlas en ultra, tendrías que ponerlas en alto, en medio, ¿no? Para que ya no te cojas toda la RAM. Pero sería estúpido, pues, ¿por qué harías eso? Se supone que te lo has comprado para ponerle todo el... Bueno, por ahí alguna cosa que es tonta, que no vale la pena poner, pero las texturas sí, sí, sí vale la pena mejorarla. Un poco tacaño, la verdad. Yo creo que la 3070 debería haber tenido 10 y la 3080 12. Con eso ya estaban bien. Estos de 16 ya es mucho. No sé para qué ningún juego usa tanto. Lo máximo que usan es 9, 10. 16 ya me parece... Sí, vamos a verlo de la 3060 Ti. Yo pensaba que estaba bien para Full HD 144 la 3060 Ti. Pero bueno, no sé. A ver qué pasa. Sí, pues la idea de jugar 4K es ponerle texturas a la máxima resolución. La- perder eso, bueno, no sé, no, parece un poco tonto. Ahorita no ya, pero de acá a 2 años seguro que sí, sí pasarían problemas. Y bueno, yo pienso tener la tarjeta como 3 4 años mínimo, así que si cambiara la tarjeta cada 2 años, puede ser, pero como no es así, no la hago. Sí, AMD siempre se excedió con la VRAM. Aunque a veces es bueno, ¿ah? A veces es bueno. Porque sus tarjetas envejecen bien, porque tienen justo esa VRAM. Pero ahora sí se les ha ido la mano, creo. También se les ha ido la mano antes, cuando ponían tarjetas, pucha, con 8 de VRAM y rendían poquísimo. 12 estaba bien. 16, no sé, 16 me parece mucho. Yo quiero que dure toda la IEM. No, o sea, bueno, no sé. No, o sea, técnicamente aguantaría toda la generación, ¿ah? Si te compras una de esas, aguantarías toda la generación y a mejor calidad. Pero ahí como que van saliendo cosas. En la siguiente generación no, ya, pero la siguiente de la siguiente, pues ya no está. Seguro que mejora y vale la pena hacer el cambio. Pero de que aguanta toda la generación, debería aguantar toda la generación. Es como comprarte una 760 en su día. Si te comprabas una 760, aguantabas toda la generación. Sobrado. Todavía funciona. Claro que a 30 FPS en algunos juegos y todo, ¿no? Pero. O sea, pero es lo mismo que una consola. O sea, la consola también rinde así. Bueno, ahora sí, Safo. Ahora sí, tengo que cambiar. Me he pegado con esto. Así que bueno, nos vemos, nos vemos. Gracias por estar aquí en el stream y bueno, veremos los precios. En Perú. Vamos a ver a qué precio llegan acá. La última yen cambió una vez. Sí, un cambio es lo justo. Un cambio es lo justo. Yo también quiero cambiar una sola vez. Adiós, adiós.